بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورة الفاتحة. بسم الله بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's Rohani Majlis is by the Waris of Marhum Haji Muhammad Ali Bhai Haji Ismail and Marhum Sultan Bhai Ibrahim Ukka for the Saleh Sawab of Marhuma Zohra Bhai Kulsum Alana, Marhum Badr Ali Bhai Alana, Marhum Nargis Bhai Alana, Marhum Hussain Bhai Qasim and Kul Marhumin. Next Majlis is by the family of Marhum Ramzan Ali Mullah Muhammad Ali Walji for the Saleh Sawab of Marhum Ramzan Ali Muhammad Ali Walji, Marhum Muhammad Ali Bhai Walji, Marhuma Maryam Bhai Muhammad Ali Walji, Marhuma Shirin Bhai Muhammad Ali Walji, Marhuma Salma Bhai Walji, Marhum Ali Bhai Bimji, Marhuma Kulsum Bhai Bimji, Marhumins of Walji family, Marhumins of Bimji family, and Kul Marhumins. You are all humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marhumins Al-Fatiha.
صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسلام کی کشتی کو بچایا حسین نے، اسلام کی کشتی کو بچایا حسین نے، گمراہیوں کو راہ دکھایا حسین نے، گمراہیوں کو راہ دکھایا حسین نے. راہ خدا میں سر کو کٹایا حسین نے، راہ خدا میں سر کو کٹایا حسین نے، اپنا خزانہ سارا لٹایا حسین نے. صلوات. پر محمد وآل محمد صلوات. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا یا زہرا، تیرے بابا کی جو وصیت ہے اس پہ امت کو کیوں شکایت ہے، اور تحریر جو ہوئی ٹکڑے وہ عبارت تیری محبت ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیرے بچوں سے جس کو پیار نہیں وہ تیرے غم کا طلبگار نہیں، کھیل سمجھے نہ وہ تیرے غم کو، یہ عبادت ہے کاروبار نہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، واسطہ تجھ کو تیرے بچوں کا، بخشوانا میرے گناہ بی بی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا، تیرے دل پر ہے جو ستم ٹوٹے،
زندگی میں جو تو نے غم دیکھے، آسمانوں زمیں پہ گر ہوتے، ملے شب وہ سیاہ ہو جاتے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبان دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد My dear elders, my brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us remember all our marhumin and gift them on Surah Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Recite salawat, please. اللهم صل على محمد سورة النحل
16th surah in the Holy Quran, verse number 97, Allah Azza wa Jal tells us, "Man amila salihan min dhakarin aw untha." Whoever acts righteously, dhakar, male, aw untha, female. So whether it is male or female, whoever acts righteously, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, and is faithful, is a believer, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, we shall revive him with a good life. This verse of the Holy Quran, Allah Azza wa Jal tells us very clearly that any person in this world has Iman and acts righteously, there is good life for him in this world. The understanding of the good life is different from people to people. Okay? We may think that the good life is a life in which there is no problem at all. It is smooth all the way. Okay? You want good life? Good life comes with that tranquility in your heart. Whether a person is in the most difficult and dire circumstances, but there is itminan and there is tranquility in his heart. That is one of the way of understanding good life. And then Allah Azza wa Jal says, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Whatever we will reward them much better than what they used to do in this world. Just to give an example to understand, if you do this good act, right? In schools, the teacher says that if you complete your homework, then you are going to get a star. Or at home, the parents tell their children, if you complete doing this task, if you complete doing your homework, then we'll buy an ice cream for you. In the eyes of the student, it is completing, or the child completing of homework is equal to one ice cream. Allah Azza wa Jal says, whatever good acts that you do in this world, is a very important message for me, for you, for all of us. This is an invitation from Allah Azza wa Jal. Do good acts, I am going to reward you much more. You may have your own understanding of Jannah, but when you see the reality of Jannah, then you will say, Subhanallah. So the ajr a person gets, the reward a person gets for doing good acts is much more. Okay? Now we have assembled here this evening to remember one great lady who is known by the name of Masuma Qom or Fatima Masuma. Okay? And it is considered that her day of shahadat or of her passing away is on 4th of Rabiul Awwal, whilst there are people who believe that she passed away either on 10th of Rabiul Thani or 12th of Rabiul Thani. Difference of opinion about her date of passing away. However, before we begin discussion about her, let us or join together with me in praying to Allah Azza wa Jal. May Allah give us opportunity once more in our lifetime to go to Qom and visit the Haram of Masuma Qom.
Okay. I will try to explain why this dua. Okay. So, for the children to understand, for young people to understand, for those who do not know to understand. The ziyarah that we recite at the time when we are in the haram of Masuma is the ziyarah that has been taught by and instructed by none other than our 8th Imam. You will not find our Imam dictating or instructing ziyarah of a non-ma'asum. This is the only case where our 8th Imam instructs us and teaches us that when you go to the haram of my sister, this is the ziyarah that you recite. It is mentioned that a person by the name of Sa'ad bin Sa'ad al-Ash'ari came in the presence of 8th Imam. And our 8th Imam told him, "O Sa'ad, in your place," meaning in Qum, "there is a grave of one of us." Sa'ad said, "Mullah, do you mean the grave of Masuma al-Qum?" Imam Ali Rida alayhi salam said, "Yes, this is what I mean." Imam Ali Rida alayhi salam says, "O Sa'ad, when you go to the grave of Masuma Qum, go towards her head where her head has been laid, face the Qibla, say 34 times Allahu Akbar, say 33 times Subhanallah, and then say 33 times Alhamdulillah. And then begin the ziyarah by saying Assalamu ala waliyillah or Assalamu ala Adama safwatillah." Recite this ziyarah. Right? So the ziyarah is available. You can read that ziyarah. But there are interesting sentences in that ziyarah which I want to talk about today. We reach to a part where we say, "As'alullah," I ask Allah or I beseech Allah, "an yuriyana fikum as-surura wal-faraj." I beseech Allah to show us delight and relief through you. I beseech to Allah, as'alullah, to show that delight, that happiness and relief through you. وَأَن يَجْمَعَنَا وَإِيَّاكُمْ في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. To join us with you in the group of your grandfather, the Holy Prophet. And then we say, وَأَن لَا يَسْلُبَنَا مَعْرِفَتِكُمْ إِنَّهُ وَلِيٌّ قَدِيرٌ, and never to deprive us, because this is the ziyarah we are reciting, so we are saying, and never to deprive us of our recognition of you. The ma'rifah of Masuma Qum, our 8th Imam is telling us that when you go to ziyarah, one of the things that you are going to ask Allah Azza wa Jal is that you are not deprived of the recognition of the understanding of this great lady. Innahu waliyun
Qadir, Allah Azza wa Jal, is the one who is the guardian. He is the one who is all-powerful. So why is there such a great status of Masuma Qum? This is in few sentences or few points I want to try and explain. I request your attention, please. Recite salawat, please. There is a hadith of our 8th Imam, and this is an authentic hadith where our 8th Imam says, Man zara al-ma'asuma biqum kaman zarani. Whoever visits Ma'asuma in Qum, it is as if he or she has visited me. 2 points over here. The first point, Imam says that the reward of the ziyarah of Ma'asuma Qum is equivalent to visit of the ziyarah of Imam Rida alayhi salam. Now, those of you who were present and remember the Shahadat Majlis of our 8th Imam, our Zakir, at that time had explained that one of the reward of visiting the 8th Imam is that the 8th Imam visits the person at 3 most difficult times. One is at the time of sakarat, at the time when a person is passing away from this world. Number 2 is in qabr, in the grave. And number 3 is in the sirat, at the time when a person is to pass through that bridge under which there is hell, and which we have discussed this on Thursday lectures. During the holy month of Ramadan, we discussed this, that there are 50 stops through this bridge. And we have to stop at we will be told to stop at every of these stops, at every of these stages. Okay? That time when 8th Imam comes and gives us that relief, go through. So now, we understand number 1 is that the visit to the ziyarah of Bibi Masuma Qum is equivalent to ziyarah of 8th Imam. Okay? Second thing to understand, and the second point which explains the great status of this great lady, is that our 8th Imam does not say, Man zara ukhti Fatima. No. Whoever visits my sister Fatima, Man zara al-ma'asuma. So our 8th Imam explains the status of this great lady, that she is Masuma. In order to explain to our younger brothers and sisters, the Prophet and 14 Ma'asumin alayhimus salam, it is our aqidah that they are all Ma'asum, they are infallible. In other words, they are free from error, they are free from sins. This is the status of the Prophet and the Ma'asumin, all the Ma'asumin. Okay? The status of all the other Prophet is also that of Isma, of Ma'asum. But we find in Quran that there are prophets who had done Tarkul Awla. And then we have the angels who are Ma'asum. When our 8th Imam talks about his sister as Ma'asuma, it means, according to the explanation given by those who have expounded on this ziyarah, to say, or who have expounded on this hadith, have said that Ma'asuma Qum is infallible from sins. She may not be infallible from errors and mistakes, but she is definitely infallible from sin. Okay. So this is the first status to understand. Okay? Then we come to the second
position to understand the great status of Masuma. The hadith, again authentic, from our sixth Imam, Imam Ja'far al-Sadiq, salawatullah wa salamuhu alayh. Allahumma salli ala Muhammad. وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة. So our sixth Imam is explaining. Now, which year did our sixth Imam pass away? Ya Allah. 148 Hijri. Which year was Bibi Masuma born? 173 Hijrah. 148, 173, period of 25 years. And this hadith has been said by our sixth Imam much before that, much longer before that, that there is going to be a woman, a lady from my children whose name will be Fatima. She will be buried in Qum. وَمَنْ زَارَهَا, whosoever visits her grave, وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ, Jannat is wajib for him. Right? We find that there are many traditions that tells us, if you do fulan and fulan act, if you do this particular act, Jannat is wajib for you. Right? For example, recitation of Ayatul Kursi has been highly emphasized. Istighfar has been highly emphasized. Whosoever visits the grave of Masuma Qum, wajabat lahul Jannah, Jannah is wajib upon him. Right? But remember, my dear elders, brothers and sisters, there are two conditions necessary. One is Iman, the other one is Amalus Salih. These are important. I mentioned on Sunday when we were having news and the explanation of the Zawar, how the Zawar of Arba'in felt. That time I mentioned that in Haram of Imam Rida alayhi salam, there were 5 non-Muslim intellectuals who had become khuddam, servants of Imam Rida alayhi salam, after accepting the madhab of Ahlul Bayt alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Their names have been given, their pictures are there, and I'm not talking about low-level professionals. These are highly intellectuals, having accepted the madhab of Ahlul Bayt after understanding. So one important thing that we can understand from here is that if we want that Jannah by visiting Masuma Qum, understanding her greatness is very important. And we go with that aqidah that she is there. Right? My first ziyarah to Qum was 1985. When I visited there were 2 issues that came before me, and because of the situation at that time, meaning of the Nowruz holiday at that time, going to Mashhad was difficult. Meeting a particular person had become difficult, right? And what could I do? The only thing I did was that I went, after having tried in Tehran to go and find tickets to go to Mashhad and other places, when I found it difficult, when I returned to Qum, I went to the Haram of Masuma Qum and I said, Bibi, I've come over here. Solve these 2 problems for me. Solve these 2 problems for me. And you would not believe, here I come out of ziyarah, I go to the place where I was staying, and I was told, we are going to Mashhad this evening by car.
one must have that aqidah and understanding that Masuma Qom, and for that matter, all our Aimma, their status is great. And then, the third thing to understand, or the greatness of Masuma Qom, is that Imam, sixth Imam, again saying this hadith, and in this hadith it is mentioned, when I was looking at the explanation of this hadith, it is mentioned that this hadith was mentioned by our sixth Imam even before our seventh Imam was born. Our seventh Imam was born in the year 128 after Hijrah. Even before he was born, our sixth Imam had said, تقبز فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة بنت موسى وتدخل بشفاعتها شيعة الجنة بأجمعهم. A lady from my children whose name will be Fatima, daughter of Musa, will die in Qum on the day of judgment. This lady will intercede for all my Shia to enter into heaven. This is the great status of this lady. She will become Shafi' on the day of judgment. And that is why in ziyarah taught by our eighth Imam, we come and we read a sentence, Ya Fatima, ishfa'i li fil jannati, fa inna laka inda Allahi sha'nam min ash-sha'an. O Fatima, intercede for me so that I enter heaven, for indeed you have a great status in the eyes of Allah Azza wa Jal. This is the great status. She is Masuma. Her ziyarah has got great rewards. Entering into Jannah, similar to visiting the eighth Imam. And then she will become Shafi'. So we are praying to Allah. We are praying to Bibi Fatima, praying in the sense that we are telling Bibi Fatima in ziyarah, we are asking you to be our Shafi' on the day of judgment. Why wouldn't she become a Shafi'? Look at her status, right? These are incidents that you have heard, and I am saying this, but probably there is someone over here who may not have heard this. So for them, it is to understand two important anecdotes in the life of this great lady. Okay. First, let us understand she was born in the year 173 after Hijrah. She passed, her father, our seventh Imam, passed away in the year 183 Hijrah. So she was 10 years old when her father passed away. It is known in the books of history, it is mentioned that at least for the last 4 years of the life of our seventh Imam, it was either that he was under house arrest somewhere far away from Medina, or in the jail of any of the governor of Basra, of Baghdad, okay, for the last 4 years. So when she was 6 years old, after that, she did not get the opportunity to see her father. The incident I am quoting here is an incident that tells us that how the Holy Prophet talked about Bibi Fatima Zahra. Our seventh Imam talked in similar line about her daughter. The Holy Prophet, not at one place, at many places in history, used to tell, Fidaha Abuha, may her father be sacrificed for her. So the Holy Prophet used to tell about Bibi Fatima, not at one places. At many places the Holy Prophet had said, Fidaha Abuha, may her father be sacrificed for her. That's the great status of Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Now come to Masuma Qum. There are visitors who have come
from far away, and they have come with questions. They come to ask for seventh Imam. They are told that seventh Imam is on a journey. They ask for eighth Imam. They said eighth Imam is also not present. So they leave those questions, written questions, and said, when we will leave Medina, we will request that we be given answers to this. A time came when seventh Imam had not returned. These people said that we are leaving, so we want the answers. Masuma Qom had given or written the answers to those questions and given it to them and said, take this. My father has not returned, but the answers are all there. Whilst they are returning, on the way they have meet with our seventh Imam. And they narrate and explain as to what had happened. And the seventh Imam said, give me that paper. And he looks at the questions, he looks at the answer, he looks at the question, he looks at the answer. And when he finished reading all the answer, he says, Fidaha Abuha, may her father be sacrificed for her. So one of the reasons why Fatima Masuma Qom has got such a great status is because of the knowledge that she acquired, not only from the seventh Imam, but later on also from the eighth Imam. And that's why she was able to answer those questions. It's her knowledge. Knowledge definitely plays an important role in the part of the life of any human being. Then we come to that incident of Ayatollah Mahmud Mar'ashi. Ayatollah Mahmud Mar'ashi is father of Ayatollah Shahabuddin Mar'ashi Najafi. Ayatollah Mar'ashi Najafi, Marhum Shahabuddin Mar'ashi Najafi, whom I had the honor of meeting him in Qom, he passed away in the year 1990. I think it was 29th of August, 1990 when he passed away. His father, Ayatollah Mahmud Mar'ashi. Now there are two different anecdotes. So one anecdote is something that you have heard. Ayatollah Mahmud Mar'ashi, he for 40 days, 40 continuous days, did a'mal because he wanted to find where is the grave of Bibi Fatima Zahra alayha salam. 40 days continuously. On the 40th day, after having completed those amals, when he went to sleep in his dream, it is said he either saw the fifth Imam or the sixth Imam. And they told him, what are you finding? He said, I am finding the grave of Fatima, daughter of the Holy Prophet. And at that time, one of the Imam, whether it was fifth or sixth Imam, said to him, Alayka bi karimati ahli bayt. It is for you to find the noble lady of Ahlul Bayt. It is at that time that in his dream he is telling the Imam, Ya Mawla, this is what I'm asking you. Where is the grave of Fatima binti Muhammad? And the Imam tells him, when we tell you alayka bi karimati ahli bayt, it means the grave of Masuma Qom. If you go and perform the ziyarah of Masuma Qom, it is as if you have performed ziyarah of Fatima Zahra. Allahumma salli ala Muhammadin wa. So this is one incident. When I was checking through the Arabic sources,
Then I come, and it is said that Sayyid Mahmud Mar'ashi, he was staying in Najaf, for 40 eve of Wednesday or 40 Tuesday nights, he went to Masjid Sahla only with one amal and one reason, and that was, I want to know where is the grave of the daughter of the Holy Prophet. On the 40th night, when he was in Masjid Sahla, he met with Imam Zamana. And Imam Zamana told him, Alayka bi karimati ahli bayt. It is for you to go to the noble one of the Ahlul Bayt, the noble lady of the Ahlul Bayt. And this is said, Mahmud Marashi says that he said to Imam, but Mullah, this is what I'm asking you, where is grave of your grandmother? He said, Allah knows the reason, and in His wisdom, He does not want the people to know where Fatima binti Muhammad is buried. But you want to know? Then go to the grave of Masuma in Qom and perform the ziyarah there. And it is there, then Sayyid Mahmud Mar'ashi, immediately after returning to Najaf, made plan, went to Qom to perform ziyarah of Masuma Qom. This is the great status of this lady. Right? Don't want to take much time, but just to explain that this is the lady, and there are miracles and there are anecdotes which have been mentioned, that even Bibi Fatima Zahra comes to visit Masuma Qom. The Imam of our time also comes to visit Masuma Qom. And people have written this. People have witnessed it. That was the reason for dua at the beginning. May Allah give us that opportunity to go to Qom. And this time when we go, at least we go that we have come to a place which is so great. मुमिनीन मुमिनात, दुनिया में ऐसे भाई बहन हैं जिसकी मिसाल दी जाती है. एक भाई और बहन की मिसाल है इमाम हुसैन की और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की. ये दोनों साथ साथ रहे हैं. और दूसरी मिसाल है इमाम रज़ा की और मासूमा क़ौम की. तारीख़ में मिलता है कि इमाम मूसा अल-काज़िम अलैहिस्सलाम के पास 36 से 36 to 37 औलाद थी. इसमें कुछ जगह मिलता है कि 21 बेटियां थी और 19, दूसरी जगह मिलता है कि 19 बेटियां थी. इन बेटियों में से 4 ऐसी थी जिनका नाम फातिमा था. इमाम रज़ा और बीबी मासूमा क़ौम के दरमियान 25 साल का फासला था. इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत 148 हिजरी में और मासूमा क़ौम की विलादत 173 हिजरी में. लेकिन माँ एक थी, नजमा खातून. नजमा खातून एक कनीज़ थी. और तारीख़ में मिलता है कि पैगम्बर इस्लाम आए थे छठे इमाम के ख्वाब में और कहा था कि नजमा खातून को रिहा कर दो. रिहा मतलब कि उसको आज़ाद कर दो और उसकी शादी मूसा अल-काज़िम से साथ कर दो, क्योंकि उसके बतन से एक ऐसी बेटी पैदा होने वाली है. ये तो पैगंबर ने इत्तला दी थी. तो नजमा खातून और इमाम रज़ा ये दोनों भाई बहन, माँ एक है. दूसरी बेटियों और बेटों की माँ अलग अलग थी. यानी इसका मतलब ये था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक ही बहन थी जिसका नाम मासूमा क़ौम था. और इतना करीब था कि अज़ादारों, तारीख़ में मिलता है
کہ جب مامون نے حکم دیا کہ امام رضا علیہ السلام مرو کی طرف آئے تو عزادارو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت معصومہ کم کی کیا حالت ہوئی ہوگی. عزادارو یہاں یوں سمجھیے کہ معصومہ کم یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنا بھائی مرو کی طرف جائے، لیکن حکم تھا اور اس میں ہی مصلحت تھی کہ امام مرو کی طرف چلے جائے. میرا دل کہتا ہے کہ معصومہ کم نے کہا ہوگا بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. کیا فاطمہ معصومہ جانتی تھی کہ یہ آخری ملاقات ہے؟ لیکن اس وقت بھی فاطمہ کا دل اتنا غمگین تھا. میں کہوں گا معصومہ کم کربلا کی سرزمین پر آئیے اور زینب سے پوچھئے کہ جب زینب نے آخری وداع کی تھی تو کس طرح اپنے بھائی کو وداع کیا تھا. عزادارو کتنی تکلیف ہوئی تھی زینب کو، اور زینب کو تو صبح سے انہوں نے تکلیفیں دیکھی تھی. اکبر کا لاشا بھی دیکھا، عون اور محمد کا لاشا بھی دیکھا تھا، قاسم کا، عباس کا لاشا بھی. ہاں عزادارو اب وہ وقت آیا ہے کہ بھائی نے کہا یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینت ویا رباب علیکن منی سلام، میرا آخری سلام قبول کیجئے. عزادارو کیسے زینب نے وداع کیا تھا وہ خود زینب جانتی ہے. عزادارو اب امام رضا پہنچے ہیں مرو کی طرف. تاریخ میں ملتا ہے کہ 1 سال گزر گیا. اب فاطمہ معصومہ کم کی حالت بگڑ گئی، بے چین ہو گئی، اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ انہوں نے ارادہ کیا اور مدینہ چھوڑ کے اب مرو کی طرف جا رہے تھے. بس عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ کم کے قریب ایک جگہ ہے جس کو ساوا کہتے ہیں. جب وہاں پہنچے ہیں تو ان پر حملہ کیا گیا. فاطمہ معصومہ کم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 4 بھائی شہید ہو گئے اور بھتیجے بھی شہید ہو گئے. عزادارو کم کے لوگوں کو جو شیعہ تھے ان کو پتہ چلا تو وہ ساوا آئے اور موسیٰ بن خزرج نے کہا چلو ہمارے ساتھ. عزادارو کم میں یہ معظمہ فاطمہ معصومہ کم پہنچی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 17 دن رہی اور 17 ڈیز کے بعد معصومہ کم کی جب حالت بگڑ گئی، علیل تھی، بیمار تھی، حالت بگڑ گئی، تو ایک مرتبہ جب معصومہ کم کا انتقال ہو گیا، عزاداروں کم والے سوچنے لگے اب بی بی کو کیسے دفن کرے. غسل تو دے دیا، کفن بھی پہنایا، اب کون قبر میں اترے گا. بس عزاداروں یہاں تیاری ہی کر رہے تھے کہ 2 گھوڑے سوار آئے جنہیں نقاب پہنا تھا، نماز جنازہ بھی پڑھی اور احترام سے دفن کیا. اے معصومہ قوم ہمارا سلام ہو آپ پر. آپ کو دفن کرنے کے لیے تاریخ کہتے آپ کے بھائی بھی پہنچے، آپ کے بھتیجے بھی پہنچے اور دونوں اماموں نے آپ کو دفن کیا. ہائے مولا حسین زمین کربلا، ایک طرف امام زین العابدین دیکھ رہے
ایک طرف بی بی زینب دیکھ کیسے بھائی کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی کا لہو شہ کی تک پہنچ گیا. ایسے گری ہیں خیمے میں اکبر کی لاش پر. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون خا کے زینب کا خون خا کے شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو سب مل کے. اکبر کا لہو شہ کی آبا. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک سب مل کے. اکبر کا لہو شہ کی آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی آبا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی سب مل کے. کا لہو شہ کی دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی
ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ لئی دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی کا لہو شہ کی سب مل کے اکبر کا لہو شہ کی جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر سب مل کے اکبر کا لہو شہ کی دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر زینب کا خون کھا کے زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا بر محمد و آل محمد صلوات سورة المبارکۃ الفاتحہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلى تسعة المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك توا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.